Sana mtazamaji, jina langu ni Zubeida Kome. Tume ya Uwiano na Maridhiano nchini NCIC inaonya uwezekano wa ghasia iwapo mchakato wa BBI hautaendelezwa ipasavyo. Aidha, imesema kuwa zipo ripoti kuhusu kubuniwa upya kwa makundi haramu na hili linatishia amani ya taifa hata zaidi. Akizungumza mjini Nakuru katika hafla ya kuwapatanisha wazee wa jamii katika msitu wa Mau, mwanachama wa tume hiyo Abdikadir Farah amesema tume hiyo imejizatiti kuzuia rapsha kwa ushirikiano na afisi zingine husika. What fear we have is that this might bring some division in the country, some political groupings, which will then rather kind of create a podium where then we hurl insult at each other. We call upon the leadership in the country, the politicians, to refrain from negative utterances, incitement, putting the Kenyan people into tribal corners. So we have some kind of fear that it might divide the country. Quite evident that high-profile political cases were prosecuted here just recently, and you didn't see any unrest because of that. I can tell you the people of Nakuru are quite aware that politics or no politics, there is need for them to coexist. Election ambao itaendelea, watu wasichochewe visivyo kwa sababu hii ni vurugu ingine ambayo italeta shida. And they might indicate something like the one which was there in 2007, 2008. To avoid all this, people have to talk. That's why we are here talking with, being assisted by NCIC and the administration with the county commissioner and his team, trying to come to a conclusion and the way forward. Katika taarifa ambayo inahusiana na mjadala wetu wa hii leo ni kwamba baraza la magavana nchini limelalamikia kucheleweshwa kwa fedha za magatuzi, likisema sasa miezi mitatu imepita bila mishahara kulipwa. Wakati huo huo, magavana hao wanasema hali ya maambukizi ya corona inazidi kuwa mbaya na wamelazimika kuandaa mikakati ya kuhakikisha kila mtu anatii masharti ya kupambana na janga hilo. Hata hivyo, magavana hao wamepuuza tetesi kuwa baadhi ya kaunti zilifanya zoezi la uhusiano mwema kuonyesha kuwa zina vitanda na nafasi za kutosha kutenga waathiriwa wa corona. Counties have taken seriously this particular issue, but the only thing, we are overwhelmed. This is a unique situation. This is a unique situation that has never happened in this country. We know that there is differences among the counties as to how many isolation beds they have. This is a function of what number of facilities they had before COVID, which could not be changed overnight. But you know that counties were encouraged to improvise, given the reality in each county. And the truth be told, the counties have done their best. And as the chairman said, one of the things that is causing a problem is the delayance of funds to disburse to counties. As he said, we are running late with 3 months. 3 months salary and disbursement, which causes a lot of problem in terms of operations. Mtazamaji, umewasikia magavana wakisema wamejizatiti, wameweka mikakati inayostahili katika kukabili janga la corona. Tatizo ni pesa kucheleweshwa. Wewe binafsi unaridhika na hali katika kaunti yako? Ni mikakati ipi ambayo imewekwa na kaunti yako katika kuzuia ueneaji wa virusi vya corona? Tutumie kauli hizo, tutazijadili muda usiokuwa mrefu. Balozi wa taifa la Japani nchini Kenya, Hori Ryoichi, amesema taifa hilo litaendelea kuisaidia Kenya kwenye mikakati ya maendeleo ikiwemo miundo msingi ya hospitali kukabiliana na janga la corona. Balozi huyo aliyasema haya kwenye uzinduzi wa hospitali ya misheni itakayowasaidia wakazi wa mtaa wa Utawala. Rosary Mission Health Center. Since the start of the COVID-19 early this year, March, Japanese government has provided Kenyan government with different kinds of assistance. One was universal health coverage policy loan amounting to 8 billion shilling. But I believe you cannot wait for the coming money
from the government. So I have signed an agreement with the representative this year, February, for the construction of this very important facility. That is not just involved with spiritual healing, but also physical healing, because human being is body and soul. That makes one a full human being. Kutoka taifa jirani la Uganda ni kwamba machafuko yameendelea kushuhudiwa kwenye sehemu kadhaa za mji mkuu wa Kampala. Polisi wamekuwa wakikabiliana na waandamanaji ambao wamekuwa wakipinga kukamatwa kwa mgombea urais Bobi Wine wakati alipokuwa akihutubia mkutano wa hadhara kwenye wilaya ya Luka. Kulingana na taarifa ya polisi nchini humo, kufikia sasa watu 16 wamepoteza maisha kwenye makabiliano hayo baada ya watu wengine 3 kufariki hapo jana. Jumla ya raia 350 wa Uganda wamekamatwa kwa kushiriki kwenye maandamano hayo, huku Changulanyi akiendelea kuzuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Nalufenya Jinja. We have registered 16 deaths so far. 16 deaths so far, and we are still analyzing and receiving reports of the casualties. We arrested 350 suspects. And these suspects have been arrested and detained in various police stations within Kampala metropolitan area. They are going to be charged with various offenses that are not limited to participating in unlawful demonstration, inciting violence, malicious damage to properties, assault, theft and robbery. Mashirika ya kutetea haki za binadamu humu nchini yameelezea wasiwasi wake kutokana na ghasia zinazoendelea nchini Uganda na kushinikiza kuachiliwa kwa mwaniaji wa kiti cha urais Bobi Wine. Aidha, wanaitaka mahakama ya kimataifa inayokabiliana na uhalifu wa kivita ICC kunakili ukiukaji wa haki za binadamu unaoshuhudiwa nchini humo. We call upon an end to this police brutality and the unlawful arrests. Ever since Chagulanyi was arrested on Wednesday, they didn't allow any of his lawyers, family members, even the medical team to see him. And we are worried about his condition because we can't trust one of our own in the hands of our enemy. So we are calling upon an end to this. Let there be a fair ground on all the candidates that are contesting for the presidential elections, and let there be no more killing of our citizens. We are calling on the East African Union. We are calling on the African Union. We are calling on the United Nations to come down to the Pearl of Africa and sanction President Yoweri Museveni Kaguta for the crimes against humanity. We're also asking the ICC to start taking stock of what is happening in Uganda. Young people are dying every other day, and nobody is speaking out on behalf of these people. In light of the foregoing, we call upon the government of Uganda conform to the principles of human rights and promote the same as enshrined in the Banjul Charter, to which Uganda ratified in 1986. Protect and promote the fundamental and other human rights and freedoms as enshrined in Chapter 4 of Uganda's Constitution. We demand the release of Honorable Robert Chagulanyi Sentamu, aka Bobi Wine, on reasonable bail terms to avert more violent protests in the country. Hapa nchini, mahakama ya Maralal imewapiga faini ya shilingi 200,000 wanaume 6 raia wa Misri kwa kupatikana na hatia ya kuwa nchini bila vibali, la sivyo wafungwe kwa miezi 12. Walifika mbele ya hakimu mkuu Richard Koech waliposhtakiwa kupatikana katika eneo la Maralal bila stakabadhi, kinyume cha sheria ya uraia na uhamiaji. Kadhalika walipatikana na hatia ya kufanya biashara mjini Maralal bila kibali. And I am of the humble view.
Mtazamaji, katika swala ambalo tunalijadili hii leo kwenye swala nyeti, tunakuuliza ama kwenye mizani ya wiki, tunakuuliza wewe binafsi, kaunti yako imeweka mikakati ipi katika kuzuia ueneaji wa virusi vya corona? Seneta Tomkin Baraza anasema kaunti nyingi hatujui mamilioni ya pesa za corona zilienda wapi. Nakuru Kaunti imehamisha magari yote ya usafiri kutoka katikati mwa jiji ili kupunguza msongamano wa watu. Amos Cheriot anasema yuko Bomet County. Kaunti yangu ikiongozwa na Gavana Barchok, umati wa watu kukusanyika ilihitimishwa, barakoa zimesambazwa kwa bei iliyo chini. Douglas Ogega anasema hapa Makongeni Nairobi hamna mikakati yoyote ambayo imewekwa. Cindy anasema kwamba wamepewa maski. Na Hemedi Bainito unasema unatazama ukiwa Lake Magadi Soda na unafurahia taarifa zetu tendeti. Shukrani sana kwa kutazama. Mtazamaji, katika kuangazia hali ilivyo katika mabunge ya humu nchini, leo studioni tuko naye Mheshimiwa Kipkirui Chepkonyi ambaye ni katibu mkuu wa baraza la mabunge ya kaunti, ambaye pia ni mbunge wa wadi ya Tinderet katika kaunti ya Nandi. Shukrani sana mheshimiwa kwa kuwa nasi hii leo. Nashukuru, asante sana Subaida kwa kunipa nafasi leo kuja katika hii televisheni ya KTN ndio niweze kuongea na nyinyi na niweze kupitisha ujumbe ambao sisi kama wabunge wa serikali za kaunti tunayo. Nashukuru. Na pole sana kwa hali ambayo imewakumba katika kaunti. Tueleze hali iko vipi kufikia sasa? Nikianzia kwanza niombe niweze kutuma risala za rambirambi kwa wenzetu ambao tumeweza kuwapoteza. Hii janga ya corona imeweza kutupiga sisi kama wabunge wa kaunti kwa kizito sana, kwa sababu kufikia sasa tumeweza kupoteza wabunge 4, tukianzia mbunge wa wadi ya Eldoret ya Huruma tulipoteza mheshimiwa Jomba, tumepoteza mheshimiwa wa Kisii kama Kiamakoma ward, na pia tumeweza kupoteza mheshimiwa John wa Nakuru na Samuel pia wa Nakuru. So kufikia sasa tumepoteza hao pamoja na Hatmi wa Mombasa. So sisi kama wabunge tumepoteza wenzetu kwa kupitia hii ugonjwa wa corona. Na tukiongea kwa sasa tuko na wabunge wengi sana ambao wako kwa hospitali, kwa either wako kwa ICU, wengine wako kwa oxygen, wengine wako kwa isolation. Kwa average tuko na MCAs karibu 20 kwa kila county ambao wameweza kufikia ama kupatwa na hii janga. Nikiwa moja ya wale ambao nimepatwa na hii janga na nimeweza kupona, na nashukuru Mwenyezi Mungu. Na pia tunaombea wenzetu ambao wako kwa hospitali waweze kufanikiwa, wapate matibabu ndio waweze kuendeleza kazi yao. Lakini hii janga imetupiga. Pia tuko na maspika kadha, zaidi ya maspika 5 wamepatwa na hii corona, na wengi wao wameweza kutoka katika ile hatari ambayo unajua hii ugonjwa wa corona inaweza kukufikisha kwa ICU, na ukipata matibabu sawa na pia mwili yako iwe na nguvu tosha unapona. So kwa sasa tuko na maspika kama 3 ambao tayari walikuwa kwa isolation, walikuwa kwa madawa na wameweza kupona. So imetugonga kwa wingi. Kwa pia wafanyikazi wetu wa county wengi sana wameweza kupata hii ugonjwa wa corona. So sisi pia kama Wakenya tunasema hii ugonjwa ni ukweli, iko, it is real. Mheshimiwa, bila shaka ni pigo kubwa sana, na pia sisi tunatoa risala zetu kwa wote ambao wamefikwa na msiba, akitupatia taswira kamili ya hali ilivyo katika kaunti. Kufikia sasa wamepoteza wabunge wa wadi 5 kutoka kaunti za Uasin Gishu, Kisii, Nakuru 2 na pia Mombasa, na sasa hivi akisema kuna wengine pia ambao wamelazwa katika hospitali mbalimbali wakipokea huduma, wengine wakiwa katika vyumba vya wagonjwa mahututi. Wewe kaunti yako imefanya nini kuzuia ueneaji wa virusi vya corona? Tunapumzika, tunarudi na mingi zaidi muda usio kwa mrefu, na kusihi usiondoke.